Assalamualaikum. Let's proceed. Alright, so before this, the last part, I already explained about the total fixed cost, total variable cost, and total cost. Now I will explain about average fixed cost, average variable cost, average cost, and also marginal cost. Okay, so here we have, before we proceed, I have a thing that you need to fill up here. Okay, before this, our table kita ada dua kotak yang kita tambahkan. Sekarang ni dia cuma bagi total cost saja. We know that the outcome of total cost is the addition of total fixed cost with total variable cost, but now it only gave you total cost. How you want to find both? Okay, tapi kena ingat lah total cost kalau output equals to 0 ada nilai ni, ini maksud dia apa? Total cost adalah hasil tambah total fixed cost plus total variable cost. When output equal to 0, meaning that we don't have labor there. In terms of variable cost, it will become 0. And we have the value there. The value is 20. So 20 ni datang daripada mana? Dia adalah fixed cost. So this is the tips of how you can find fixed cost. Okay, so bila namanya form fixed cost, nilai dia akan tetap sama, tidak berubah. So once you dapat kat sini 20, 20, 20, 20, 20, 20, isn't it? As simple as that. And how to find TVC when you have both the value for TFC and TC? It's just as simple as to find TVC, TC minus TFC, because we start with this formula. Start from this formula, we manipulate, tinggalkan TVC kat sini, yang ni kena bawa ke sini, tolak TFC. Okay, simple je, jangan risau, banyakkan latihan, you will be fine. Okay, so basically nilai ni tolak nilai ni, kat sini akan jadi tolak yang ni dia kosong, tolak je. Okay, 35 minus 20 got 15, 45, 25, and so on. Simple as that. Kalau dia suruh redraw again the three cost there, okay, you tak perlu risau, bentuk dia tetap akan sama. Quantity, TFC, TVC, TC. Even though the TFC is 20, so kat sini startnya 20. It's straight, still TFC, straight line. Okay, while TVC start from the origin, TVC, and TC start where TFC start. See, simple as that. Alright, so let's move to the average fixed cost. Okay, sebenarnya dia start daripada konsep production lagi. If you still memorize the one that I teach you before, sekejap ya, saya pause sekejap, saya nak cari. Okay, here, right, so this is the formula for the one before, which is TP. Dia ada average total product, average product, dan juga marginal product. Untuk cost pun sama juga sebenarnya guys. Dia ada total cost, okay, total cost awak tadi, average cost, dan juga marginal cost. And the style of the formula is the same. You just need to know what does it means. Maksud average adalah purata. So kalau you ada purata, macam mana nak cari purata? Kalau produk ni, okay, average product, nak cari purata penghasilan setiap labor, mestilah you ambil total product bagi jumlah labor. Tapi untuk cost, kita ambil total cost, tapi kita bukan bahagi labor. Bear in mind, labor yang menghasilkan barang. Kita bukan nak tahu cost menghasilkan labor, kita nak tahu cost menghasilkan barang. That's why you kena divide it by quantity, bukan labor. Yang ni yang selalu student buat kesilapan ni. Total cost divided by L, labor. Sebab dia ingat yang average product.
Okay, so bear in mind, don't be confused about that. Kalau average cost is about the cost of producing goods. Kalau production is about how many goods yang labor boleh hasilkan. It's about labor. But cost is about product. Cost menghasilkan barang, bukan cost menghasilkan orang. Kalau you bahagikan labor, dia akan jadi cost menghasilkan orang. Okay, so basically nak cari average as simple as total cost divided by quantity. And untuk marginal cost, okay, kawan dia adalah marginal cost. Marginal cost adalah formula yang sama, you letak segitiga, which is changes in total cost divided and changes in quantity. So that's it, the formula. Yang ni kita KIV untuk bila kita belajar market structure nanti. Okay, so going back again here, alright, the main total cost yang kita ada adalah total cost. Okay, yang kedua total fixed cost, yang ketiga adalah total variable cost. Setiap total ni dia akan ada purata dia. Untuk total cost, purata dia kita panggil average cost ataupun average total cost. Sebab TC kan average total cost. Kan kata tadi kalau total product, average dia adalah average product ataupun average total product. Boleh jadi ATP juga. Tapi jarang, biasa dia panggil AP je. Tapi yang ni dia boleh jadi ATC. Okay, while untuk fixed cost, total fixed cost kan, ni total dia akan ada purata dia. Purata dia kita panggil average fixed cost. While untuk total variable cost, purata dia kita akan panggil average variable cost. Tak perlu panik. Average tu masuk purata. So kalau formula untuk cari total cost, average cost, formula dia adalah total cost divided by quantity. Kita ambil nilai total dia bagi quantity. What do you think the formula to find the average fixed cost? Dia akan ambil total fixed cost bahagi dengan quantity. And while untuk variable cost, average variable cost, formula dia mesti ambil total variable cost bahagi quantity. As simple as that. See, you dapat semua dah formula. Okay, sebab ini adalah hasil tambah ini berdua. Same goes with this one. Dia adalah hasil tambah ini berdua. Average cost adalah hasil tambah average fixed dengan average variable. Bila purata-purata dia tambah, dia akan dapat purata keseluruhan. Macam tu. Are you okay? So average cost is basically total cost bahagi quantity. Average fixed cost is total fixed cost bahagi quantity. And average variable cost is total variable cost bahagi quantity. Faham ke maksud average? Average purata. Okay. So that's why you got this formula for this one. Kalau average variable cost, it's basically, this is the formula. Average variable cost is equals to TVC divided by Q. While average cost ataupun nama lain average total cost, okay, is basically AC equals to TC bahagi Q. Okay, kenapa kita ada formula yang ni juga? Because total dia adalah hasil tambah berdua. Average dia pun macam tu juga, hasil tambah berdua. Bila average fixed campur average variable, you akan dapat average cost. Total fixed campur total variable, you akan dapat total cost. So from this formula, you got another formula for AC. So maksudnya AC ada dua jenis formula. Sama ada you boleh guna AC equals to TC bahagi Q, ataupun you boleh buat AC AFC campur AVC. It depends on the question. Apa yang ada dalam soalan tu menentukan which formula that you will use. Same goes here. Sebab kan formula, kenapa ada formula ni? Sebab kan formula asal dia AC sama juga AVC campur AFC kan. So kalau you nak cari AVC, yang ni kena bawa ke sini. Tambah ni akan jadi tolak. AC tolak AFC, you dapatlah AVC.
So basically dia sama macam bapak dia. Bapak dia kan TFC. TVC. Nak cari TVC is basically TC tolak TFC. Sebab dia berasal daripada formula TC, TFC campur TVC. Tak perlu confuse. You'll be fine. Afterwards you can okay. Same goes here. Okay, you will get this formula. Sebab bermula daripada formula ni. AC equals to AFC plus AVC. So if you want to find AFC here, yang ni kena bawa ke sini. AC tolak AVC equals to AFC. AFC equals to AC tolak AVC. Alias, meaning that you have another formula for that. Simple as that. Nampak tak? Dia expert dah. And untuk marginal macam tadi kan, sebab dia ada 3 sekawan. TC, AC, MC. Sebab dia berasal daripada TP, AP, MP. Total product, average product, marginal product. Untuk cost pun sama. Total cost, average cost, marginal cost. Kalau total cost is basically kita nak produce another formula for total cost now. Why? Sebab bila you ada formula AC sama juga TC bahagi Q kan. Kalau you manipulate kat sini, tinggalkan nilai TC, yang ni boleh bawa kat sini. Kalau bahagi dapat darab. So another formula for TC is AC darab Q. Kenapa banyak sangat mana tak boleh stick pada satu formula? Kita tak boleh ke TC ni formula TFC campur TVC je? Sebab kadang-kadang tu ada soalan yang memerlukan you pakai formula yang bawah. Sebab dia tak cukup maklumat yang atas ni. That's why you have 2 formula. But you will be fine, no worries. Okay, if you manipulate this formula, you will have another formula for TC. And for MC, it's basically the same formula as AC, cumanya you put the value of segitiga tu yang bermaksud changes, perubahan. Nak cari MC mudah je, bawah tak atas. Ingat lagi tak formula nak cari MP? You dah buat latihan kan before this? Untuk MP is basically, kalau TP formula dia adalah AP darab Q, nampak tak? Kalau production, it's L. Bukan production. Kita nak tengok capability label tu, menghasilkan barang. Bukan quantity menghasilkan barang tu, itu quantity. So, AP adalah TP bahagi L. MP adalah TP bahagi L. Cumanya letak segitiga tu changes. Okay, so untuk MC je good news kat awak, sebab MC tak ada additional formula. Ada satu ni je formula je. Changes in total cost when 1 unit of output is produced. Kita memang nak tahulah. Kadang-kadang tu perubahan total cost tu dia makin berkurang. Maksudnya bagus, kita boleh hasilkan lagi banyak barang, tapi cost makin berkurang. Itu adalah kelebihan production tau, as time goes by. Okay, and deciding how many units to produce, the most important is marginal cost. We would like to produce up until marginal cost tak tukar jadi negatif, which is nanti saya akan explain lagi. Okay, so your task is to fill up this table. So kita tengok dulu, saya akan bagi sedikit input macam mana nak fill up the table. Okay, in this case you have quantity there. This is output. Okay, you have TC. The value of TFC is not given. Okay, you must find the total before you can find the average. Okay guys, alright, so how to find TFC? Bear in mind, you can find TFC when output equals to 0. Okay, TC equals to TFC plus TVC. When output equals to 0, meaning that TVC ni label punya cost equals to 0. So nilai TC pada waktu tersebut adalah basically nilai TFC. So meaning that the value of TFC is consistent 50. Nama pun fixed cost kan? Can you find TVC? It's basically the formula TVC is equals to TC minus TFC. Tolak je lah, kosong.
180 dan seterusnya. Okay. Well, how to find AC? AC is basically TC bahagi Q. This is your value of TC bahagi Q. Q something bahagi kosong, dia takkan nilai. First box will be dash. Kalau the quantity start with 0, the first box will be dash. Tapi kalau quantity tu start dengan 1, nilai pertama, box pertama ni ada nilai, bear in mind. Okay, saya pakai tu lain lah. Okay, so how to find TC? It's basically this one. 100 divided by 1 equals to 100. Then 130 divided by 2 equals to pakailah formula, pakailah calculator awak yang congak je. Okay, 130 divided by 2 is equals to 65. And then 155 divided by 3. Dia bila banyak sangat table macam ni, of course you akan terconfuse yang mana satu nak. Macam saya suka bulat-bulat pakai highlighter, ikut up to you lah. Okay, 155 divided by 3. Kalau macam ni bear in mind, jangan genapkan jadi 52 dia ambil kena back 2 decimal places. So 51.6 naik atas. Okay, lebih 1 kat sini, naik atas sebab lebih pada 5 kan. 51.67. Exit sikit masuk kat situ. Nanti awak adjust line bagi dia cantik. Saya nak tunjuk. So jalan kira ni sebenarnya tak perlu tunjuk pun. Awak just put the figure. I just want to show you in the teaching video. Next is how to find AVC. AVC is basically TVC bahagi Q. Letak formula kat atas dia supaya sentiasa sentiasa ingat, supaya sentiasa buat latihan. Okay, so how to find TVC is basically ambil TVC bagi Q, TVC bagi Q. 100 bagi 2, 50. 80 bagi 2, 40. Use your calculator dengan mencongak je. Kalau for example dapat nilai yang payah macam tadi kan, 155 bagi 3, jangan letak dalam bentuk pecahan. Student macam ni saya macam paling allergic lah, saya ni malas namanya. Okay, and then for AFC is basically TFC bahagi Q. Mana TFC ni kan, nilai TFC kan. Ini 50 bagi kosong still dash. 50 bagi 1, 50. 50 bagi 2 berapa? 25. 50 bagi 3 kena ada sebab dia ada nilai kan. Are you okay with that? Alright. And to find the MC is basically changes in TC over changes in Q. Okay. Changes in TC, perubahan kat sini 100 tolak 50, 1 tolak kosong. Tapi yang pertama tu kita dah dash kan. Betul lah, yang ni perubahan kat sini, nilai dia akan letak kat sini. 100 tolak 50 maksudnya 50. 1 tolak kosong 1. So the first box is 50. Yang kedua pula 130 tolak 100, 30. 2 tolak 1, 1. So 30 bahagi 1 equals to 30. Dan seterusnya. Okay, so saya dah ada box yang saya dah fill. So this is the box. Nampak tak 51.67? You need to try. Saya bagi dalam awak punya slide memang slide yang kosong supaya you mencuba. Kalau saya bagi belakang, you membaca takkan ingat, mencuba akan ingat. Okay, after we have done that, okay, we need to you should try to fill up this box also. Dia bagi TC masa kosong, TC equals to 100. So meaning that TFC awak 100 je belaka. You boleh cari TVC, of course yang lain-lain tu pun you boleh kira, you boleh kira. So apa yang saya nak tunjuk kat sini, bila you dah jumpa cari nilai AC dengan AVC, untuk AFC ni instead of you pakai TFC bahagi Q, you boleh guna method satu lagi. Sebab AFC boleh juga dicari dengan AC tolak AVC. Tolak 2 dapat nilai ni.
65 tolak 40 dapat 25. 51.6 tolak 35 dapat 16. Tak percaya buat. So meaning that mana yang mudah? Tolak sebab nilai dah ada kan? Ataupun yang ni bagi yang ni. Up to you lah mana-mana. Okay? And this one yang dah fill up tu. Jangan pause pula screen saya lepas tu isi. Tolonglah belajar mengira. Okay. And then we go for the illustration. Okay. Yang illustration ni I'll show with this one and I'll take the one without the curve yet, so that I can show you how it is drawn. Okay, so kita abaikan yang ni, abai. Sebab yang ni kita dah draw tadi 3, kita nak draw 4 yang ni. Okay, so this is what I hate the most is to garis. Aduhlah, silalah bertabah dengan saya. Tak apalah. You dah biasa dengan teaching video saya, you dah tahu dah macam mana saya mengambil masa untuk menggaris supaya dia jadi lurus tu kan. Using the drawing tablet is not easy. Okay, alhamdulillah lulus. Okay, dia start dengan sequence. Kalau kita nak draw TFC, TVC dengan TC, kita kena start dengan TFC dahulu, follow with TVC, last sekali baru TC. Okay, untuk draw 4 benda ni kita kena bermula dengan AFC dahulu. Next, kita pergi kepada MC. Next, kita pergi kepada ABC. Last sekali baru AC. Kat sini apa? Kat sini adalah quantity. Bukan label, quantity. Alright. So, awak biasanya dia tak suruh plot. Memang tak pernah suruh plot. Dia akan suruh sketch. So, you just need to know how to sketch. You need to know the shape. Okay, so first of all, look at the AFC. Nilai dia start from the origin, dia 100, maksudnya masa 100 tu dia tinggi. Okay, masa 100 tak ada nilai, so dia tak akan start dengan kat sini ni kosong ni, masa kosong ni dia tak ada nilai, dia tak akan start daripada sini, tak ada. So dia akan a bit melayang lah sikit. Okay, so dia akan start from here. As time goes by, when the output added 1, 2, 3, 4, 5, the value keep decreasing. Nampak tak? Makin lama makin turun. Sebab AFC ni adalah TFC bahagi dengan quantity. So nilai yang sama bahagi quantity yang makin membanyak, of course nilai dia akan makin berkurang. So you start from the origin and then start from the origin and then kejap ya. Okay, we start from the origin and the value keep decreasing. I'm not sure why dia tak nak ni. Keep decreasing. Macam tu lah. Plus minus macam tu lah cara drawing dia. Life is hard. Macam gitu. Kalau ingat, pernah belajar PPC tu, a bit macam convex lah. Tapi sebenarnya dia bukan convex tau. Jangan salah. Okay. Dan nilai dia selalu kalau student buat kesilapan, bila dia draw, student buat macam ni. Di atas, maksudnya bila output 10, output 11, output 12, nilai dia macam konsisten, sama je ni. Nilai dia 10 for example. Padahal dia tidak boleh nilai yang sama. AFC ni nilai yang akan sentiasa berbeza. So that's why when you draw, you must draw the diagram daripada atas turun, keep decreasing. Nilai dia jangan bagi static macam gini. Keep decreasing. Berhenti lah mana-mana. AFC. Kat sini pun you don't need to rewrite 1, 2, 3, 4 ni. This one is just for the example. Okay, next is for you need to draw MC. Look at the figure here.
30, 24, 9 dia turun, lepas tu dia makin meningkat as time goes by. So shape of MC is very simple, which is basically J shape. Bentuk sebenarnya kalau kita nampak tadi macam Nike macam gitu. This is MC. Very simple. Okay, so jaranglah student salah MC. While for AVC, next is dia tinggi, makin rendah dia reach minimum, lepas tu dia makin tinggi balik. So dia bentuk U sebenarnya. So syarat dia masa dia cross dengan MC tu, dia mesti minimum. Lepas tu bila dah sampai cross ni minimum AVC, lepas tu dia start naik balik. AVC. And then for AC pula, nilai AC kan hasil tambah 2 ni kan 130, 50. So nilai AC ni rupa dia bentuk sama dengan AVC, cuma ni dia lagi tinggi diagram dia. So dia akan duduk sebelah atas. So dia akan duduk atas ni, buat bentuk parallel, selari. Sama maksudnya rupa dengan yang bawah tu AC. So done. This is your diagram. So nak tengok yang version cantik yang ni lah, macam ni. So macam ni rupa dia. So nampak tak, AVC ni tak ada nilai yang statik yang sama kat situ. Betul ni MC bentuk ni. AVC dia mesti minimum kat sini. Lepas tu AC tak ada syarat minimum, tapi rupa dia sama di atas. Sebab nilai AC ada hasil tambah AVC campur AFC kan. So nilai dia paling besar, that's why dia duduk kat atas ni. Okay, so soalan mana-mana pun keluar, rupa bentuk dia confirm sama je. Kalau dia suruh sketch the AC AFC, macam ni lah cara nak sketch dia. Next is, before this one I will continue in another teaching video. Let's look at the past year's question. Okay, so this is your past year's question. Based on the table, does the firm operate in short run? Like I told you, kalau dia tanya je yang soalan pengiraan, jawapan dia confirm short run lah, sebab soalan long run tak akan ada calculation. Satu lagi, tak boleh kata macam gitu juga untuk explanation dia. You kena bagi tahu kat sini sebab dia ada fixed cost. So fixed cost only occurs in short run. So does the firm operate in short run? Jawapan dia yes. Explain your answer because the existence of average fixed cost. So how much is the total fixed cost? So dalam case ni yang dia bagi adalah average fixed cost kan. So kalau nak cari total fixed cost, is basically the formula will be sama ada TC tolak TVC kan. Tapi you ada TC je, you tak ada TVC. Ataupun you boleh pakai formula satu lagi, TFC sama juga AFC darab Q. Sebab formula AFC adalah TC bahagi Q. Sorry, bukan TC TFC. Formula dia adalah TFC divided by Q. So bila you alter yang ni buat kat sini, AFC darab Q. So you have the value of AFC here. You ada the value of output. Output is Q, quantity. Okay, you can buat satu lagi table kat sini, dapatkan TFC. So nilai TFC, ingat nilai TFC adalah static. So dapat satu kali je 1,500, meaning that everything else will be 1,500. Okay, so please try to solve this problem. Ini adalah antara question lah. Okay, dia memang selalu akan tunjuk in one diagram, sketch the without scale. Without scale meaning that you tak perlu pakai kertas graph. Sketch pun tak perlu pakai kertas graph. Maksud dia nak suruh TFC, TVC dan juga TC. So we already learn that this one, tak kisahlah soalan macam mana pun, dia akan jadi rupa dia bentuk sama sahaja. Which is, kalau first of all go for TFC dulu, this straight, make sure you label TFC, TVC, TC, kat sini quantity, and then TVC start daripada bawah, TC start daripada sini. Rupa dia sama. Macam ni je diagram dia. Okay, tak perlu hafal. Define total cost. Ni definition lah. Total cost is the total cost of producing a product including the fixed cost and the variable cost. Ataupun you follow definition daripada slide. Slide ni kan adalah definition dia kan. Total cost, total cost
adalah the sum of total fixed cost and total variable cost at each level of output. Okay, if the is a form operating short run, okay, tak ada masalah. Kalau yang ni, dia ada satu letak kat sini kan, dia bagi average variable cost kat sini. Dia bagi total cost also. Bila output equals to 0, you boleh cari total variable cost, total fixed cost, even tu tak ada dalam table untuk tulis total fixed cost, tapi you mesti ada total fixed cost dahulu sebelum you boleh cari yang lain-lain. So masukkan kat sini total fixed cost. So total fixed cost, kalau total cost masa output equals to 0, ini adalah nilai fixed cost, so it's equals to 150. Once you dapat total fixed cost, automatically you boleh cari total cost. So nilai total cost adalah hasil tambah total fixed cost with total variable cost, right? Total cost adalah total fixed cost campur total variable cost. So total variable cost tak ada, tapi you ada average fixed cost, average variable cost. You boleh cari total variable cost. Total variable cost is basically average variable cost times Q. So nilai ni darab ni, nilai ni darab ni, dapatlah nilai kat sini. Okay? So jangan give up, please try. Nampak soalan tu, you kena try and error. Okay. Yang ini you need to calculate kalau output for unit, the value of ATC is AC, the marginal cost and the marginal cost of the firm. So dia nak suruh cari tambahan bila dekat 4 unit ni berapa AC. You need to do calculation, or else kalau saya tunjuk semua dia tak ada function lah pula kan. Okay, so I don't think I need to explain much more. You need to try the question. If you don't understand, you may ask in the group WhatsApp. Okay, alright.